Oração, devoção, prayer, devotion, joy, all united in one single purpose: to invoke peace for the world. After journeying through various countries, the pilgrimage for peace returned to Europe. Portugal, Italy, and Spain will be blessed with these sacred meetings. Accompany the divine messengers on this mission of peace. For information, go to divinamadre.org/Europe. Live transmissions by mercymarytv.org. A divine mission, a single heart. Peregrinação pela Paz, Europa, maio e julho de 2017. Ajude a Virgem Maria a realizar seus planos de paz. Nos últimos anos, a peregrinação pela paz tem percorrido o planeta, levando a instrução e o amor dos mensageiros divinos a cada coração, difundindo o poder da oração e da música para a construção do mundo. Essa jornada prossegue, e a Virgem Santíssima anunciou que neste ano necessita estar novamente com seus filhos na Europa. Seguindo suas indicações, a peregrinação terá início em Portugal, nas cidades de Porto, Dornes e Lisboa. Depois, seguirá para Assis e Roma, na Itália, finalizando na Espanha, nas cidades de Madrid, Ávila, Barcelona e Santiago de Compostela. Ela nos diz: Em maio, reconsagrarei a Europa a mi Imaculado Coração. Consagrarei a Europa ao meu Imaculado Coração. E estenderei esta consagração até a Rússia. Os invito a estar comigo, queridos hijos. Eu os convido a estarem comigo, queridos filhos, Na concreção na concretização desta sagrada peregrinação por la paz. Nessa nova etapa da campanha pela paz, a Mãe Divina realizará tarefas importantes no continente europeu, em continuidade à sua missão de paz no mundo. Para isso, necessita da união e colaboração de todos os seus filhos. Toda essa campanha pela paz e são possíveis graças a doações voluntárias. Para que esta importante aspiração da Virgem Maria se realize, contamos com seu apoio. Para saber mais, visite www.divinamadre.org. Acesse www.misericordiamariatv.org. Campanha pela Paz. Uma missão divina. Um só coração.
Cântico número 8. Mãe divina, consagra meu coração. Mãe divina, Evangelho celestial, e entrega-me a Cristo Redentor. Mãe divina, consagra meu coração. Mãe divina, eleva todo o meu ser ao teu reino de luz celestial, e entrega-me a Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a un encuentro más con Nuestra Señora. Good afternoon, brothers and sisters. We
We welcome especially those accompanying us by Mercy Mary TV. And before anything, we would like to ask you to forgive us for our delay. Today we are going to transmit 3 messages transmitted for Our Lady this morning. And all these messages go through a circuit of revision and translation in order to get in a proper way to all our brothers and sisters. This is the reason for our delay today. This work today we would like to especially dedicate it to Mother Maria Ximani de Montserrat, because today is her birthday, and I'm sure that we all have her in our hearts in this day and with a lot of joy. We are going to transmit the messages transmitted by the Virgin Mary. But before that, I would like to tell you that today, before beginning the transmission, Mother Maria Ximani explained to the present ones in here a little bit about the planetary situation. Today, we talk about the situation lived in Europe, in this continent. And she talked a little bit about the work, the importance that our Divine Mother will accomplish in Fatima. And she also brought to our consciousnesses the meaning at this moment of this pilgrimage. And the Virgin Mary also used today's apparition in order to deepen a little bit more about this situation. So let us begin reading the message transmitted to Friar Elias, then to the message delivered to Sister Lucia, and finally the one transmitted to Mother Maria Ximani. So we ask you to listen, paying a lot of attention, because she, as every mother, came to open up our eyes, our hearts, even more, so that we can accompany her in this path that he offers to. Daily message received the 8th of May 2017 in the city of Porto, Portugal, transmitted by Mary, Rose of Peace, to the visionary Friar Elias del Sagrado Corazón. For the reason of the anniversary of Mother Maria Ximani de Montserrat, the title of the message is Love from Porto and all Portugal. As my beloved son said, we came here for a divided Europe due to indifference, resistance, and material life. We came here to strengthen faith in hearts and to demonstrate that must continue being gestated in your lives. On the contrary, it won't have the chance to be manifested. Today, your Heavenly Mother dedicates this message to the groups and responsibles of the groups that shelter from time to time the call of the celestial messengers, and that in this lifetime from the track for different situations and reasons. At the moment of the greater planetary crisis, the ancient resistances of consciousnesses emerge. From now on, I tell you, my children, that there's any other cause or reason to the root of the global problems. You only need to have conscious on what you are a part of, because your compromise is with the universe and with the divine hierarchies, even more than with humanity itself. I ask to the groups from
up your eyes to the necessity that the hierarchy is presenting to you, and that in one way or another, needs to be requested, attended. For you, children from the city of Porto, that you walk together with the Divine Mother, you need to answer this. You need to take a great step in the unity among consciousnesses, so that finally you leave behind your consciousnesses that only brought you to the point of stopping yourself and of not taking the steps that you need to take. My son, I'm here to renew you in the mission of spreading his message widely in this part of the world. If your actions the whole time are little, the results of the work will also be little, and they won't open the doors to souls that are waiting for help. Definitely, you have to risk yourself to give a little bit more until you can perceive by your own inner beings that you won't be losing absolutely anything. Your Heavenly Mother calls you to the group of Porto, to the service of God, and to place in your hand your heart, and to ask to yourself with a clear voice, what am I doing today? Exposing with wisdom this question, you will have a knowing that attitudes needs to be corrected, and you need to make wider even more the service project. It's urgent that as a group of souls together, gathered by the will of God, you answer to the necessity of liberating your Europe from the weight of faults and from all of the consequences, and you will do this through service, prayer, and surrender. In one of the worst planetary moments, Christ called you to do not abandon nor leave behind the mission and the responsibility that God has entrusted you. For this, I ask you to sacrifice yourselves a little bit more for your Heavenly Mother, so that you can comprehend through your heart that the work that you have to comply with must be protected and not abandoned due to your own difficulties. You have all of the tools and all of the ways to live fraternity and also to express it. The celestial universe is waiting that now you take a greater step in your consciousness. Heavenly Brotherhood is attentive to the positive movement of your inner beings. A plan of redemption is waiting to be accomplished, and you are a part of this convocation. Go on. Go ahead with faith. I thank you for answering to my call. Who unifies you? Your Mother Mary, Rose of Peace. Message for the special apparition from the 8th of May 2017, due to the anniversary of Mother Maria Ximani de Montserrat, received in the city of Porto, Portugal, transmitted by Mary, Rose of Peace and Queen of the Most Holy Rosary, to the visionary Sister Lucia de Jesus. Will come from heaven, so brilliant as the sun, a star of hope, and it will shine before those that open up to receive this light, and will ignite the eyes that were blinded, so that they can be removed from their own darknesses, and in this way may contemplate the truth that they never had the chance to see. It will come from heaven, a woman dressed up in sun, the one that one day, sheltered by divine silence, lived in a hidden way the mysteries of the passion of her Son, the Son of God. It will come
because the passion of the planet already began and the women dressed up in sun will sustain her children in her own arms, will protect them and will shelter them in the same way as she did it with her son from the Calvary till the cross. These women that with eyes of compassion renews her little children after every defeat. She won't help the suffering of her children if they don't open up to receive her peace, but she will help to carry the cross of those who tell her yes. She, even though she is not comprehended by humankind, she continues coming to the world to guide them. The Mother of God, proclaimed by God and not for mankind, is a living and invisible part of the heart of the Father. Today, I am in here opening the doors of my kingdom, which is a kingdom of peace and purity to the planet, and is a place where my kingdom extends itself beyond heaven. It's a place where angels find a place where to dwell and where to refuge themselves. It's a place where souls receive new opportunities of redemption. Children, here it is your celestial Mother, in order to consecrate you and bless you, to wash you in the waters of divine knowledge, and in this way to awake you to the truth that will emerge before your eyes, so that you can receive her with joy and gratitude, and you let yourself to be transformed by her. This truth, children of mine, won't be transmitted only by the word, but will be with not only with the word, with a feeling or with a heart. The truth will emerge from heaven and from earth, and everything that had been hidden by mankind will be revealed. Those who knew but were indifferent will repent themselves. Those that felt her and were waiting for her will be exalted. Those who knew her and with hope prepared her arrival, they will give thanks and will rest in the revelation of her light. Those who didn't believe and deny the truth will be scared and will try to run, not knowing where to go. Today, I am in here before the shine of your eyes, proclaiming the universal truth. I announce you and I warn you to prepare your hearts. Only receive my grace and respond me. Let devotion to become fidelity and strength. Convert yourselves into an unbreakable faith that can overcome power. Today, I am in here renewing humanity in the same way as I renew one of my predilected souls from earth. My hands extend themselves to her and also to all those who say yes to my plan of love, which is the plan of God. Today, I'm using this opportunity of coming to the world to begin to open the doors to the world and the liberation to souls. And I'm doing it, children, because one surrendered soul said yes to me. If all of you say yes to me, my heart will continue coming to the world in order to renew you every day, and truth will not only emerge before the eyes of mankind when the justice and the love of God no longer allow you to be hidden. The truth could be a permanent reality in life of humankind, and not only angels will live in my kingdom, could live in my kingdom. On the other hand, all of you, all of my children. Today, I open the doors of Liz, my kingdom of love and of peace on earth, so that purity that is missing in the world can bring you
the grace of living in peace and in the will of God. Today, beloved children, hold your hands and take you to my kingdom on earth, place that balance and repairs the indifference and ignorance of souls that hurt a lot the heart of God. Today, I am in here as a radiant sun, mirror of the heart of Christ, in order to reflect to you His mercy and to bless and renew not only this daughter of mine that opened me the doors to transmit you the truth, but also to all those who listen to me in the four corners of the world and that open me the doors of their hearts and of their homes so I could enter, so I could reign. I am the queen of your lives, and with the love of my heart, I thank you for being today before me, your Mother Mary, Rose of Peace, and Queen of the Most Holy Rosary. Special message received the 8th of May 2017 in the city of Porto, Portugal, transmitted by Mary, Rose of Peace, to the visionary Mother Maria Ximani de Montserrat, due to her anniversary. That the mantle of the Mother of the world and of all of her creatures may cover and protect you under the infinite grace of the Redeemer. Today, a new cycle appears in this sacred work that I have together with my Son Christ and the most chaste Saint Joseph. Today, together my celestial kingdom on earth, the kingdom of Liz Fatima, celebrates together with all of my children a new dawn, the one that prepares definitely your spirits and souls to give the last and great step in the consecration of your lives to the will of God. Many times you heard all these words that they seem to be repeated from time to time, and it's true. Every new step that divinity offers to the ones that lives this plan of rescue and redemption is a cycle that ends and a new one that begins, full of trials, responsibilities, and challenges. This is the proposal to each one of you, to all of you, but in a different level in this school of redemption and learning that this planet offers to this humanity. To each one of my children present in here in the world, those that are a part of the celestial church of my Son, those that follow him by heart and in truth, today I will give you a new goal, a deeper track to travel and in it to serve. Those that are only a part of the celestial church for affinity, I invite you to be effective workers of this plan of redemption. Collaborate means a concrete action. It means to be available to accomplish tasks that are necessary to carry on the work. Those that already collaborate from this work, I invite you to uplift the banner of Christ, the one you need to be ready when it's necessary and to help the divine messengers when it's necessary. Those that for a time were serving in this plan of love, I open you the doors of the inner consecration, door that will lead you to live for and to serve my Son, Christ the Redeemer, and to let Him to prepare you to accompany in this end of times His return. Those that already crossed the portal of consecration and are walking through the path of apostleship,
I place your souls, I offer to your souls and essences the possibility of offering yourselves to serve unconditionally Christ. Those who aren't afraid anymore to surrender their lives, those that live with my Son in their hearts, those that will be capable of following Him till the end, no matter what, I invite you to walk next to me through the path of being nothing, only slaves of His love and of those that He loves in the same way as He loves the Eternal Father. For this reason, this cycle is of great renovation to all those that listen to my voice. There is and there will always exist to every creature that wishes somehow to serve God and to this plan of love, a place where to accomplish this service. But the service must be accomplished with the greater of the efforts, the one that each one can give and a little bit more, because this is a time in which everything is about to happen, and from the effort of each one of you will depend the destiny of this planet and of your humanity, what it also means of each one of you. From Fatima to the whole world, I prepare myself to deliver a grace to each one of my children, to those that in a sincere way, from every part of the world, will present their worlds before me in this May of total renovation. We get ready to give the grace of recovering the codes of the original purity that are kept in the inner planes of this spiritual kingdom, that original purity that your essences had lost for such a long time due to the mistakes of the past. I will be together with my son Francis celebrating the ceremony of the Eucharisty. Pray for the protection of his task. He brings to all in this time the renovation of faith. I love you and I bless you, and I give you thanks, and I thank you for today being with me, your Mother Mary, Mother of the world and of all of his and all of her creatures. A good work of prayer to all. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração. Reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de sua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Divina
Permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Divina concepção da Trindade. Divina concepção da Vamos começar a nossa oração de hoje com o Rosário pela Paz das Crianças na Guerra. Let us begin the prayer from today with a prayer of the Rosary for children in war. For those that don't know it, this is a rosary that the Virgin Mary transmitted to us a while ago, and she asked us to pray it for 3 years in a row. Since Our Lady made us this request, the planetary situation became every time more and more complex. And we feel that this rosary, she asks us to pray it in order to generate merit, so that those children that live in the middle of wars do not lose the opportunity of living door, or living love, that they can live love and not concentrate in the suffering that they live every day. So today, at least for an instant, let us set aside our worries, those things that cause us pain in our hearts, and if we see the planetary situation, our difficulties become so little. So let us place in the heart of Mary each one of the children of this world, those that live in wars and conflicts, and also those that live in wars and conflicts at home, in their families, those that don't have a family, so that all of the children do not lose the opportunity of living love and to be a part of the new humanity that will reveal this, our planet. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Coração de Jesus,
fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo,
para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus. Ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus. Ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus. Ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus. Ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus. Ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus. Ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Puríssimo coração de Maria, Mãe e Rainha da Paz, castíssimo coração de São José, ombreiro e vigiante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade, que o reino de Deus se estabeleça, até que se cumpram os 1000 anos de paz. Amém. Puríssimo coração de Maria, Mãe e Rainha da Paz, castíssimo coração de São José, ombreiro e vigiante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade, que o reino de Deus se estabeleça, até que se cumpram os 1000 anos de paz. Amém. 3. Puríssimo coração de Maria, Mãe e Rainha da Paz, castíssimo coração de São José, obreiro e vigiante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade, que o reino de Deus se estabeleça, até que se cumpram os 1000 anos de paz. Amém. Cântico número 17.
luz na terra, Maria, escuta, paz na terra, Maria, luz.
Y ahora vamos a ofrecer para Nuestra Señora. Now we are going to offer to Our Lady Una Madre Universal por cada una de las estrellas de su corona. the universal prayer, Y a medida que vamos orando, the prayer of the cada una de Universal esas Mother, oraciones, and each one of these prayers will represent a star from her vamos crown. viendo como en el And when we hemisferio begin norte de este to planeta, pray this prayer, we are going to see how in the north part of our planet, hasta rodear these ese hemisferio stars begin to be ignited, norte, con un gran radiating luz. all the north area of the world. Vamos a colocar en el corazón de With a big circle of light, let us place in the heart of Our Lady toda nuestra intención de que sus planes se all our cumplan, intention for her plans to be fulfilled, al igual que todos los planes del Redentor, in the same way as all of the plans of the Redeemer, toda esta peregrinación, to all para this esos días, pilgrimage, el 13 de mayo en Fátima, especially for the 12th and 13th days vamos a unirnos in al corazón Fatima. de Dios Let us unite ourselves to the heart of God, para que todo se pueda concretar como Él lo tiene pensado y sentido. so that everything can be materialized as He has thought and felt. Nos te saudamos, oh Mãe Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade, ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora, no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus,
na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Una más. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 44. Entre as mãos, elevo ao céu minha canção, a oração que brota da minha alma, uma pequena flor de redenção.
olhos e encontro a paz. Sinto o grande amor de teu coração. Estrela mãe, me rendo a ti, e em teus braços me deixo guiar até o Senhor, nosso Deus do amor. Maria, mistério infinito, mistério de amor. Maria que entrega seu filho por nossa salvação. Maria, te entrego minha vida e confio em ti, pois sei que tua verdade transformará meu ser. Brota da minha alma uma pequena flor de redenção. Fecho teus olhos e encontro a paz. Sinto o grande amor de teu coração. Estrela mãe, me rendo a ti, e em teus braços me deixo guiar até o Senhor, nosso Deus de amor. Maria, mistério infinito, mistério de amor. Maria que entrega seu filho por nossa salvação. Maria, te entrego minha vida e confio em ti, pois sei que tua verdade transformará meu ser. Mistério infinito, mistério de amor. Maria, Maria que entrega seu filho por nossa salvação. Maria, te entrego minha vida e confio em ti, pois sei que tua verdade transformará meu ser. Infinito mistério de amor. Maria, Maria que entrega seu filho por nós.
que tua verdade transformará meu ser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa Para Dios no todo está perdido. Para Deus, To God, nem tudo está perdido. not everything is Por lost. eso vengo a su encuentro, queridos hijos. Por isso venho ao seu This is encontro, why I queridos come to your filhos, encounter, dear Confirmando children, mi paz en sus corazones confirming my em seus peace corações in your hearts y el triunfo del corazón de mi hijo en sus vidas. e o and the triunfo do triumph coração de meu of the filho em heart of suas my vidas. son in your Es así, lives. queridos hijos, que nada está separado. É assim, It's for this queridos reason, filhos, que dear nada está children, separado. that Porque cuando nothing sus is voces divided, proclaman a través de la oración Porque quando because suas when your vozes voices proclamam proclaim através da oração, las leyes celestiales through prayer, descienden a la tierra as leis celestiais celestial descendem laws à terra para descend poder to earth transformarla poco a poco. para poder to may transform it pouco a pouco, little by Como little Dios lo ha pensado en su corazón assim como in the Deus way that pensou God em seu coração, has para el thought it bien de in todos his los heart hijos de la tierra. para o bem de for the todos os seus best filhos da terra. of each one of his children on earth. Hoy mi presencia es proclamada en el mundo. Hoje, Today, minha presença my é presence proclamada is no mundo. proclaimed in the world. A pocos días del 13 de mayo, Há poucos Days dias do 13 before de maio, su madre the celeste 13th se of prepara May, para ese gran acontecimiento. sua mãe your celeste se prepara Heavenly para Mother esse prepares grande herself for this acontecimento. great Finalmente event, será posible, E finalmente and será finally, a través de la adhesión that de todos los finally hijos en el will mundo be possível, possible através da adesão de todos through os the meus filhos no addition mundo y de todos aquellos que of hicieron each posible one of my esta realidad children en este tiempo. e de todos and aqueles que all fizeram those that possível made esta possible realidade this neste tempo. reality in this Es así time. que hoy muestro a ustedes mi corazón inmaculado. É assim It's for que this hoje reason mostro a that vocês today meu I show coração to you my imaculado. Immaculate Heart, Día libre de espinas, Neste dia, today livre de free espinhos, lleno del amor de mis queridos hijos, of cheio do thorns amor de and meus full queridos filhos, de la of the fe que love ellos proclaman a mi and feel corazón, da fé full que of the eles love proclamam of ao my meu children, coração, de la children that persistencia que ellos proclaim sienten da persistência to que God eles sentem, al poder creer en las due to the palabras de Dios, ao persistence poderem that they crer nas feel palavras de Deus, by profesadas believing a través in the de mi words of corazón God, inmaculado. hoje today professadas através de meu prophesied coração imaculado. De esa forma, queridos hijos, through my Dessa Immaculate forma, Heart. queridos en filhos, una In this presencia way, amorosa y dear maternal, children, em uma presença amorosa in a e loving and maternal, maternal su madre celeste presence, viene a detener las guerras, sua mãe celeste your vem Heavenly deter Mother as comes to guerras, stop especialmente aquellas que wars, acontecen en el espíritu de la humanidad. especially aquelas que those ones that acontecem no happened espírito in da the humanidade. spirit of Después humanity, aquellas que acontecen en este universo material, E depois and then aquelas que acontecem those neste wars universo that material, happened in this material universe através de minha fé e by de minha means paz. of my vengo a faith renovar and los my votos peace. de todos mis queridos hijos del mundo. Venho I renovar come to os renew votos the de vows of todos os all meus of my queridos dear filhos do children mundo, from the Será world, necesario porque será because it will be que el mundo necessary se vuelva
that the world may consecrate itself once again to my Immaculate Heart this 13th of May, with the goal that everything can be renewed, and that souls may receive what they need in these times. Today, in the name of love and peace, I come to renew the vows of all of the children, the consecrated children of Mary, and also of all those that in the future will take a step in the path of consecration to prayer and to service, because in these simple gestures of charity, humanity can be fully restored under the principle of fraternity and of unity among hearts. I wish that all of my children may feel how important the event of the 13th of May in Fatima will be. Before a planet that is chaotic, that lives the ceremony, indifference, and the lack of love. This is the reason why your Heavenly Mother will come again to Fatima, this time seeking the love of all of her children, that love that is proclaimed through prayer and devotion, but not only in the sanctuary, in the shrine of Fatima, but also in all of the other Marian centers from the world. Your Celestial Mother will unite every Marian center as one. Every current of devotion, faith, and love of her children, to may transmutate this planet through the source of love of Liz Fatima, and under the cooperation and service, not only from your hearts, which is the most important thing in this time, but also through all of the angels that dwell in the kingdom of Liz Fatima, and that has been waiting for almost 100 years for this event. Also their children, by means of this universal movement of your Celestial Mother for this coming 13th of May, I come to renovate the sacramental life of all of my children, the baptism, the confirmation, confession, and especially the repairing communion, that I requested that all could live in the last years of this current time. In this way, their children with all of the things that your hearts enrich, and also with the daily liturgy, is that your Mother will be serving from each one of your gifts to may continue with this work in this new cycle and in this new stage that will begin from this 13th of May. It's not by chance, dear children, that I congregated all of you in here in Portugal to may renovate your dogma of faith in the same way as I said it in Fatima,
that Portugal could preserve their dogma of faith through times and years. This dogma of faith is what allowed your Heavenly Mother to accomplish this work in this cycle and in this acute hour of the planet. Is in this way, their children, that the 13th of May, the doors of Lis Fatima will be reopened so that souls can cross them, and in this way to feel shelter in the most perpetual love of my Immaculate Heart. Every prayer that will be offered from this day on till the 13th of May will have a universal importance that will be highly considered by your Celestial Father, as they were never considered before throughout times. Comprehend in this way, their children, the importance of this spiritual movement of your Heavenly Mother, that not only shelters your planet and your universe, but also another distant galaxies from this one. I bring you, in this way, consciousness for this time, the consciousness of uniting the higher with the lower, to unite heaven and earth, God and hearts, in one communion, in a perfect communion with Christ, so that the planet can be redeemed and healed all of the things that needs in this cycle. This is the reason why today I'm showing you my Immaculate Heart, once again full with the love of her children, that must continue sowing brotherhood, unity, and fraternity, and especially faith in God. I'd waited for a long time, for many centuries, to reveal, little by little, to humanity, the greatness of my love and of my Immaculate Heart. Today, I bring you this heart so that you can contemplate this mystery before you find yourselves today. Contemplate in your inner world the greatness of this heart that today is manifesting itself little, but that it keeps within itself a great life, an immense life. Century after century, children of mine, I've been silent, and when I spoke to the world, I said what you could hear, because humanity was growing up as a little children that takes its steps little by little in the comprehension of the superior life, of a higher life. But now, time changed, and humanity also needs to change. This is why I ask you, transform your life into faith, a faith that may open you the doors to enter into my kingdom, in heaven as in earth.
in the universal paradise as in the kingdom of bliss, and in so many others that I still need to reveal to you. My heart, today exposed before your eyes, symbolizes the mystery of the divine will, that truth be no longer hidden, and that all may feel, may contemplate in their prayers the true greatness of the plan of God for this world. The kingdom of bliss will no longer be hidden, because souls, many of them, lose their purity and must find it again in order to this world to become sacred. In this way, after 100 years preparing the human heart, my heart will come once again to be shown before your eyes, in order that this flow may open up to the world. And this means that the Creator offers you the opportunity of being consequent with Him, of washing your faults, of healing your imperfections, and of retaking the track of return from the one you leave a long time ago. My heart exposed before your eyes radiates God's purity and is the first door to open you towards the kingdom of bliss. Enter in my immaculate heart, because today, through your most sincere prayers, you generated merits for this. And with this, I will ask you to do not only enter at this moment in there, but live in my immaculate heart. Feel my presence every day. Act, work with me, think my thinking, feel with the feeling of my heart, and in this way, children, be worthy of being called children of Mary. Proclaim my presence in the world through the true example that you are in my immaculate heart. It is placing yourself today under my mantle that I renew you. I renew your consecration, your vows to God. That compromise that you made with Him since the beginning, and that so many times I help you to renew, so that one day it may become priority in your lives. And with plenitude, you may comply with it, empty of yourselves and full with the love of God. With my simple gaze, your Heavenly Mother renews her children and all of the things. I wish that you may feel and listen. My simple gaze, my humble and sincere gaze, full of love, full of truth, and of hope to all of my children in the world.
Today, these roses, white roses of the original purity, at the feet of your Lady and Majesty, are consecrated, so that your lives this next 13th of May can be as open roses to the original purity, to the rays of God's mercy, so that everything can be healed, so that everything can be para que não hajam resistências, mas alegria eterna, healed, so that only the jubilee of living and serving God exists. Today, I consecrate these roses, and I will give 3 roses to my daughter, my beloved mother, and I will represent in the roses the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I listen.
Desde esta querida Portugal, and united to our beloved Mother, let us give thanks to God for this grace, for this opportunity, for the presence of each one of the brothers and sisters here in the city of Porto, and to all of you accompanying us through Mercy Mary TV. United in fraternity and in love, let us go ahead, go forward in this pilgrimage for peace, the of May with the Vigil of Prayer, and 13th of May with the special apparition of Our Lady in the city of Dorns. You're all invited, and you're all being called to be connected to this movement that the Divine Mother is accomplishing. Thank you, Divine Mother, for all that you give us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oração. Devotion. Music. Joy. All united in one single purpose: to invoke peace for the world. Peace returns to Europe. Portugal, Italy, and Spain will be blessed with these sacred meetings. Accompany the divine messengers on this mission of peace. For information, go to divinamother.org/Europe. Campaign for peace, a divine mission, a single heart. Pela Paz, Europa, maio, junho e julho de 2017. Ajude a Virgem Maria a realizar seus planos de paz. Nos últimos anos, a peregrinação pela paz tem percorrido o planeta, levando a instrução e o amor dos mensageiros divinos a cada coração, difundindo o poder da para a construção mundial. Essa jornada prossegue, e a Virgem Santíssima anunciou que neste ano necessita estar novamente com seus filhos na Europa.
Seguindo suas indicações, a peregrinação terá início em Portugal, nas cidades de Porto, e Lisboa. Depois, em Roma, na Itália, finalizando na Espanha, nas cidades de Madrid, Ávila, Barcelona e Santiago de Compostela. Ela nos diz: Em maio, le consagraré a Europa a mi Inmaculado Corazón. E estenderei esta consagração até a Rússia. Los invito a estar conmigo, queridos hijos, Eu os convido a estarem comigo, queridos filhos, en la concreción na de concretização esta sagrada peregrinación por la paz. desta sagrada peregrinação. Nessa nova etapa da campanha pela paz, a Mãe Divina realizará tarefas importantes no continente europeu, em continuidade à sua missão de paz no mundo. Para isso, necessita da união e colaboração de todos os seus filhos. Todos os encontros da campanha pela paz são as atuações voluntárias. Para que esta importante aspiração da Virgem Maria se realize, contamos com seu apoio. Para saber mais, visite www.divinamadre.org. www.misericordiamariatv.org. Campanha pela Paz. Uma missão divina. Um só coração.